Hello, good morning, student. Have a nice day. Standard 10th, Maths, second, chapter number 3, Circle. The point is touching circles. It is on page number 56. Touching circles, there are diagrams given. Touching circles, it means sparsha vartule. Sparsha vartule. If two circles have a common point, this one, another, and both circle has a common point, then these two circles are called touching circles. Also, these are touch each other externally. बाह्य भागात एकमेकांना स्पर्श करतात. And in this also, both the circles has a common point. So these are touching circles, but the circles intersect only in one point internally. ही बाह्य स्पर्शी वर्तुळ आहेत. Both the circles touches externally, and in this both the circles touches internally. So these are two types of touching circles. So the circles, both the circles are coplanar, एकप्रतलीय, and intersect in one point. So both the circles are called touching circles. दोन्ही वर्तुळ एकाच प्रतलात आहेत आणि ते फक्त एका बिंदूमध्ये परस्परांना छेदतात आणि म्हणून त्यांना आपण स्पर्श वर्तुळे असं म्हणतो. जर वर्तुळ बाह्य स्पर्शी असतील, म्हणजे बाहेरील भागात एकमेकांना स्पर्श करत असतील, तर त्यांना आपण बाह्य स्पर्शी वर्तुळे असं म्हणतो. आणि जर वर्तुळे आतील भागात, आता हे पूर्ण मोठं वर्तुळ आहे आणि त्याच्या आतील भागात दुसरं वर्तुळ आहे, समजा अजून मी असं काढलं, अजून मी असं काढलं छोटं, मात्र कॉमन पॉइंट एकच आहे, सामायिक बिंदू एकच आहे, अशा वेळी या सर्व वर्तुळांना आपण इंटरनली इंटरसेक्टेड. So these are touching circles which intersect each other internally, and these are externally touching circles having only one common point. So these two types are of touching circles. Both the circles must be coplanar. दोन्ही वर्तुळ किंवा दोन्ही प्रकार हे एक प्रतलीय पाहिजेत, एकाच प्रतलातील पाहिजेत, ही बाब महत्वाची आहे. सो द डायग्राम्स आर ऑन पेज नंबर 56. ड्रॉ इट and write the sentence given below at the bottom of page 56. If two circles in the same plane intersect with a line, next point, that is, two circles in the same plane intersect with a line in a plane in only one point. Two circles intersect in one point, also in one line. So point M is common for this circle, and this line. So this line is called tangent. Also for this diagram, circle 1, 2 has common point N,
Also, this line L has point N. So, point N is common for line and these two circles. So, this line is also called tangent. तर हा जो स्पर्श बिंदू आहे त्यातून जाणारी रेषा ही त्या दोन्ही वर्तुळांची स्पर्शिका असते. या स्पर्श बिंदूतून जाणारी ही सुद्धा त्या दोन्ही वर्तुळांची स्पर्शिका आहे. सो दीज आर टेंजंट्स फॉर दिस two touching circles, two types of touching circles. Then theorem of touching circles, it says that if two circles touch each other, their point of contact lies on the line joining their centers. This point of contact lies the line joining the centers. So if we draw a segment passing through R1 and R2, then the touching point must be on it. दोन वर्तुळांची केंद्र जोडणाऱ्या रेषाखंडावर हा स्पर्श बिंदू असतो. इथे सुद्धा 2 points centers of circles. If we draw a line passing through these two, then this point of contact is also on this line. दोन वर्तुळांच्या केंद्रातून जाणारी जी रेषा असेल त्या रेषेवरच या स्पर्शिकेचा पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट म्हणजे स्पर्श बिंदू असतो. अशा प्रकारचे एक प्रमेय. इट इज ऑन पेज नंबर 57. Page number 57. This is the theorem. Draw this figure, also write the sentence and study about this property. Very easy property. If we draw a segment passing through radius through centers of these two, then the touching point or common point must be on this segment. दोन केंद्रातून जाणारी जर आपण रेषाखंड काढला तर त्यावरच हा स्पर्श बिंदू असतो, हे लक्षात घ्यायचं आहे. शक्यतो सेंटर साठी C1 C2 असे अक्षर वापरली पाहिजेत. R1 R2 हे रेडियस साठी शक्यतो वापरायचे आहेत. सो दिस इज द प्रॉपर्टी. Draw figure from page number 57 and write theorem in word. It is very easy to understand. Then practice set 3.2. But before this there is a point. It is of revision on page number 58. Remember, this is the bracket on page number 56. There are 3 points given. First point is the point of contact of the touching circles lies on the line joining their centers. This point is cleared here. Then second, if the circle touch each other externally, distance between their centers is equal to the sum of their radius. If two circles touches externally, then distance between these two circles centers
Suppose this is R1, this is R2. So the distance C1, C2, it is equal to R1 plus R2. दोन वर्तुळ बाह्यस्पर्शी असतील तर त्या वर्तुळाच्या केंद्रातील अंतर म्हणजे त्यांच्या त्रिज्यांची बेरीज असेल. दिस इज सेकंड पॉइंट. If two circles touches externally, then distance between centers is sum of their radius. And if two circles touches internally, center of this big circle is C1 and center of this small circle is C2. Suppose radius of first circle, that is R1, and the radius of this small circle, that is R2. So the distance between two circles C1, C2 is subtraction. So the greater radius is R1 and smaller radius is R2. This is R1 and this is R2. So subtraction of radius. If two circles touches externally, then distance between their center is addition of their radius. Addition of their radius. And if two circles touches internally, then distance between their center is subtraction of their radius. बाह्यस्पर्शी असतील तर त्यांच्या केंद्रातील अंतर हे त्रिज्यांच्या बेरजे एवढं असेल आणि अंतरस्पर्शी असतील तर त्यांच्या केंद्रातील अंतर हे त्यांच्या त्रिज्यांच्या वजाबाकी इतकं असेल. फॉर एक्झाम्पल, इफ रेडियस R25